Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Inusa Rabi'u Isah wanda aka fi sani da Bodimas. Yau ne rana ta farko da zamu fara tutorial wato karatunmu na physics cikin harshen Hausa. To, zamu fara da introduction. Even though ba za mu tafi deep a introduction ba saboda we have a lot to do. So zamu yi introduction to physics. Physics is defined as a pure science that deals with the study of nature. Ma'ana physics ilimi ne na science wato na kimiyya wanda ake yin sa domin a san nature. Idan mun ce nature ya hada da yanayi ko nature wani abu da muke iya kalla mai determine na wani abu. Misali shine kamar energy ko kuma forces da suke aiki a jikin wani abu. To wayannan abubuwa ko in ce wannan quantity da muke amfani da su wajen sanin wani abu muna samun ilimin su ne da physics. To za mu fara yanzu da measurement, domin shi measurement shine kamar building block, ma'ana shine kashin bayan physics, domin duk wani quantity da za mu sani dole ya kamata mu san yadda za mu auna shi. To saboda haka we are starting from let's start from the topic, that is physics. Measurement. Idan mun ce measurement, measurement is defined as an experiment in which an unknown quantity is measured by comparing with another quantity with non-standard. Wanda muke nufi shine measurement hanya ce wadda muke auna wani abu yayin da muke kwatanta shi da wani abin wanda yake shi standard ne. Abin da ake nufi da standard wanda yake yana da standard value, ma'ana yana da wani abu da yake sananne. Kamar idan mun ce mita, muna da tsaho na 1 mita. To idan muna so mu auna length, tsaho misali wani abu ne kamar haka daga nan zuwa nan, so ba mu san tsahonsa ba amma mun san meye 1 mita. To za mu yi amfani da meter rule sai mu auna daga nan zuwa nan. To abin da ya bamu for example maybe 10 meter. So wannan shine measurement, ma'ana mu auna wani abu, magnitude na value na wani abu da numerical value together with a unit. So that is measurement. So under measurement we have what we call physical quantity, because we use measurement to measure what? Physical quantity. When we say physical quantity, any quantity that can be measured, ma'ana duk wani abu da za a iya auna shi, shi ake kira da physical quantity. Any quantity that can be measured. Misali shine kamar mass, length, temperature and so forth. So waɗannan su ake kira da physical quantity. Duk wani abu da za mu iya auna shi ake kira da me? Physical quantity. So ya muke auna abubuwa? Muna amfani da measuring device. When say measuring device, abubuwa ne wanda ake amfani da su wajen auna wasu abubuwan. Misali kamar meter rule da ne magana. Meter rule ana amfani da ita wajen auna length, tsaho na abu. Kamar mass ana amfani da me? Chemical balance domin a auna mass na wannan abin. Tom, that is physical quantity, and any quantity is denoted by some sign like Q is equal to NU. Is equal to NU. This Q ana nufin quantity, that is physical quantity, and N is numerical value. U is a unit. So that is how the system wanda muke amfani da shi wajen nuna quantity da value dinsa. Misali shine kamar in ce length is equal to 2 meter. This is a quantity, this is the numerical value, and this is a unit. This is a unit.
So the combination of numerical value and unit is called magnitude. Is called magnitude. Ana kiransa da magnitude, kamar in an ce da Hausa ana nufin girma, ma'ana girman wannan abu. Misali nan da na ce length is equal to 2 meter, so the magnitude of this length shine 2 meter, ma'ana girman wannan length din. Misali za a bani wani abun sai a ce in nemo length, maybe da na auna sai ya bani 10 meter, so magnitude na wannan girman sa 10 meter, wannan kuma 2 meter. To wannan shine mai measurement, little bit about measurement, ma'ana dan wani abu kaɗan da za mu faɗa akan measurement. So we are going to study the quantities, ma'ana za mu tafi mu san ko mu sami ilimin da za mu san quantity, ya rabe-rabensu suke, ya suke, guda nawa ne, wane ne physical da sauransu. So physical quantity divided into two. Sun rabi gida biyu. We have fundamental and derived. Fundamental and derived quantities. Fundamental and derived quantities. So, when we say fundamental quantity is defined as those quantity that cannot be defined in terms of others, and they are the independent quantities. Abinda muke nufi fundamental, from the word fundamental, is synonymous with what? Basis. Abinda yasa aka kira su fundamental, su ne quantity da muke da su wanda ba su dogara da wasu quantity ba. Su ana iya auna value din su direct daga measuring device, ma'ana daga wani abu da muke auna magnitude, that is girma na wani abu. Su ne wa'annan fundamental quantity wanda kowane za mu ba da misalin sa. Su kuma derived quantity are those quantity that are derived from others, that is they derive from fundamental quantities and they define in terms of others quantity. Su ne quantity da su kuma ake samo su daga cikin wasu. Su wannan ba ta tsayawa da kansu, derived quantity, from the derive samowa kenan, to an samo su ne daga wasu. Su kuma wa'annan da kansu suke tsaye, ba a samo su daga wasu ba. To wannan shine bayanin su. Fundamental quantity, example, muna da length, mass, temperature, etc. Idan muka duba anan shine length, tsaho na abu. Za mu iya auna tsaho na abu, misali kamar nan a ce wani abu ne muke da shi, za mu sa meter rule or tip ko wani abu da ake auna length da shi, mu auna shi direct. To idan muka duba anan mun auna length direct daga device ba tare da mun yi amfani da wani abu ba. So irin wayannan quantity su ake kira da fundamental quantity, saboda ba su dependent da wani ba. Kamar example na biyu, mass, ana amfani da chemical balance a auna mass direct ba tare da shi wani consider wani quantity ba. Kamar temperature, wani amfani da thermometer ma auna temperature ita ma. So wannan irin wayanda ake amfani da device a nemo value din su direct ba tare da an je an yi wani numerical abinda muke kira da numerical calculation shine a je maybe yana da wata formula kamar velocity a ce is equal to distance over time. We need to know the distance and we need to know the time kafin mu samu velocity. To ire-iren wayannan wanda zamu ba da su yanzu a gaba su ne derived quantities. So wayannan su ne fundamental quantity wayanda ake iya auna su daga jikin wani abu direct ba tare da an ji an nemo wani value ba, su direct ake nemo value din su, that is magnitude. So derived quantities su kuma su ne quantity da muka ce ba su dogara da wasu ba, an samu su ne quantity da aka ce sun dogara da wasu, fundamental su ne ba su dogara da wasu ba. To misali na derived quantities muna da velocity, muna da force, work, that is work done or energy,
bari mu ɗau example ɗin nan su ma guda uku mu yi bayani. Velocity, idan muka koma space, idan mun ce velocity is denoted by v and is equal to distance or displacement over time. Idan muna so mu auna velocity dole sai mun san distance da za a yi tafiyan nan, sannan za mu san time din da za a yi reaching domin a yi wannan tafiya. So idan muka san waɗannan za mu yi amfani da wannan formula sai mu substitute na value na shi wannan distance da kuma time sai mu samu mai velocity. So therefore velocity depend on what? Distance and time. Saboda haka velocity ba a iya auna velocity direct, sai dai a auna distance sannan a auna time. Ko da akwai device da ake amfani da shi wajen kamar mileage na mota a auna velocity, to amma shi wannan device din aka koma principle ɗinsa za a ga ya dogara ne da distance da kuma time, saboda haka ba direct yake auna ba. Compared to misali idan muka ɗau meter rule wadda ita direct take aunawa, amma shi wannan sai ya auna distance sannan ya auna time sannan ya divide sannan ya bada velocity, ba velocity yake aunawa direct ba. So irin waɗannan su ne drive quantities. Then example na biyu shine muka ce force, and force is equal to mass times acceleration. So idan muna so mu san menene force, muna buƙatar mu san mass. Idan mun ce mass, the quantity of matter contains. So idan mun ce mass, wata suna kuskure wajen idan an ce mass suna cewa nauyi ko a ce density nauyi. To mass is just a quantity. It's quantity of matter, and it can be measured either in amount, that is in mole, or in what? Kilogram. So the mass is measured in kilogram. So we measured the mass from spring balance, and then we measured the acceleration, which is also depend on some quantity. So idan muka auna mass, muka auna acceleration, za mu yi evaluating sai mu nemo force. Saboda haka force ya dogara ne da mass da kuma acceleration. To shi yasa ya zama drive quantity. Then next example is work or energy. So work is equal to force times distance. Force times distance. Wannan ita ce formula na work or energy. So idan muna so mu san work, dole mu san force din da ake apply sannan da distance da ake covering. To idan muka san wayannan, za mu iya multiplying by using this formula sai mu nemo work. To idan mun nemo work, shikenan shine numerical value ɗinsa. Wannan shi yake nufin cewa ba za mu iya nemo work direct maybe daga wani device mu sa mu auna mu ce mun nemo energy ko work ba, sai dai mu san distance or da kuma force. To saboda haka ya zama drive quantity saboda it's derived from force and distance. So wa'annan su ne drive quantity, wa'annan kuma su ne fundamental quantity. To akwai basic quantity da muke amfani da su, amma before wannan akwai abin da muke ce mai unit. Kamar yadda muka bayani a nan, shi unit is just a standard wanda ake amfani da shi wajen comparing na result ko na nemo value na quantity. To wannan shine unit. To unit sun rabu gida biyu, akwai drive akwai kuma fundamental unit. Ba sai mun tafi deep ba. In short, idan mun ce fundamental unit as a unit of fundamental quantity, the unit of fundamental quantity is called fundamental unit, or we can define them as those units that are independent of others unit. So they depend on their self, they are the unit of fundamental quantity. Ma'ana muna nufin fundamental unit su ne unit ɗin da ba sa dogara da wani unit na wani abu, su a karan kansu suke. Sai drive unit, su kuma drive unit su ne unit ɗin da suke dogara da wasu, ma'ana they are the unit of drive quantities. Fundamental and drive units. So su ma za mu ba da misalin su. Fundamental unit muka ce as a unit of fundamental quantity. So misali kamar length
length ana measuring din, ana auna shi da me, meter. So meter, maybe za mu ɗau mass, that is kilogram. Temperature, Kelvin or Celsius. So wa'annan su ne fundamental, misali na fundamental units. Tunda idan muka duba wa'annan duk unit ne na fundamental quantity. To they are fundamental unit. Then drive, misali bari mu amfani da wa'annan misalin da muka bayar. Kamar velocity ana auna shi ne in meter per second. That is, wannan yana nufin meter per second. So we have meter per second. So meter per second is drive unit. Tunda idan muka kalla ma anan zamu ga ba single abu ɗaya bane ba, nan meter, kilogram, Kelvin or Celsius. Idan muka duba nan duk single abubuwa ne, therefore they are fundamental. Amma anan za ga an samu combination na unit guda ɗaya ko biyu. Wannan shi yake nufin cewa they are derived from others unit. So muka duba meter per second, an yi deriving ɗinsa ne daga meter da kuma second. Wanda meter unit ne na distance or displacement, and second unit ne na time. Idan muka ɗau force is measured in Newton or kilogram meter per second square. Kilogram meter per second square or Newton. So muka duba wannan unit din yayi dependent da kilogram, that is the unit of mass, da kuma meter, unit of distance, da kuma second, that is the unit of time or Newton. Duk ɗaya ne wanda za mu zo nan gaba mu nuna cewa zai the same. So wannan su ne wasu daga cikin misali na drive unit. To bayan haka kuma za mu yi bayani na table na fundamental quantities with their unit. So we explain gaba ɗaya. So za mu jero fundamental unit da muke da su gaba ɗaya a physics wanda suke elementary. Na farko muna da length, which is denoted by L. Unit na length shine muka ce meter. An abbreviated unit is M. Then muna da mass, wanda muna sa shi a matsayin capital M, and is measured in kilogram. Measured in kilogram. Then muna da temperature, muna auna ta a matsayin capital T, sometimes small t, ya danganta. Muna auna shi da Kelvin or Celsius.
Celsius. This is supposed to be degree. Celsius. Sannan muna da time. Shi ba na donating ɗinsa in capital T. Ya danganta. Wani textbook ɗin suna sa capital T, wani textbook ɗin suna sa small t. Sannan ana measuring ɗinsa in second. S. Sannan muna da amount of substances. Amount of substances measured in mole. Abbreviation is mole. Muna da current, or we call it electric current. Ana sata a matsayin I, capital I, and ana measuring ɗinta da, that is unit is ampere. Then muna da intensity. Small I, and is measured in candela. CD. So wayannan su ne fundamental quantity da unit ɗinsu wanda muke da su elementarily. Mun ce elementarily a mataki na farko, wanda in advanced muna da wasu kamar irin su plane angle measured in saradium. Sannan muna da angular, that is angular displacement measured in rad. So wayannan su ne fundamental quantity da muke da su a physics. Wayannan su ne unit nasu, wannan shine abbreviation da ake aiki da shi. Mun yi shi ne in tabular form domin mu sauka aiki, wanda a karatunmu na gaba za mu ɗauko ne mu yi bayaninsa da yadda ya samo asali da kuma yadda ake auna shi, insha Allah. To yau ne a nan muka kawo ƙarshen karatunmu na yau, wanda insha Allah a karatunmu na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Na gode.